I think it's a strange vanity that makes us think we're the only ones in the solar ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esto que es un Rizoma más de Ultracinema. Les agradecemos muchísimo que estén viendo esta transmisión y si la ven después también les damos las gracias. Yo soy Michel Ramos Traizaga, director de Ultracinema, y en esta ocasión estamos de manteles largos. Esto es una fiesta de verdad, acompañados de talentosísimas cineastas de un montón de lugares. Voy a tratar de ser lo más breve posible y nada más advertirles que pues esta conversación, por su mismo carácter internacional, pues va a estar hablada en varios idiomas. Tenemos traducción del inglés al japonés y del español al inglés, todo, y todos lo disfruten. Y bueno, quiero empezar por agradecerle a Allegra Hangen. Allegra, muchas gracias por organizar todo esta maravilla. Allegra es curadora de Ultracinema, entonces es parte del equipo, por supuesto. Gracias, Allegra. Y bueno, al final de mi presentación voy a dejar que Allegra conduzca esta presentación. Le quiero agradecer también a Alan, que nos va a hacer el favor de traducir del japonés al inglés. Gracias, Alan. Y bueno, voy a empezar a presentar a nuestras invitadas de Japón. Yuri Muraoka, arigato godaimasu, Yuri. De México, Carolina. Muchas gracias, Carolina, por estar acá. Sally Walker-Hudecki. I don't know if I'm pronouncing right your last name, but Sally is from Canada. Thank you so much for being here. Se Ling Pang from the US. Thank you so much, Se, for being here. Y Ana Karen desde la Bella Mérida. Gracias, Ana Karen.
Espero que disfruten. I hope you enjoy the conversation as much as we will enjoy it. So, los veo al final. Al final tengo anuncios parroquiales. Esto es la 10ª edición de Ultracinema, la edición hacker. Y esto va a estar espectacular. No se lo pierdan. Muchas gracias. See you at the end of the conversation. Gracias, Micha. Thank you, everybody, for being here. I guess to translate that into English, Micha just, again, thanked everyone for being here, both the audience and all of you participants. We're super happy to have your works in this 10th edition of Ultracinema with the programming around hacking. And we are also so excited to be able to talk with you all today and sort of get some background information on your films and concepts in those films. Okay, gracias por estar con nosotros y estamos muy felices de pues divulgarnos un poco en los, así es la palabra, en los conceptos y los pensamientos atrás de sus películas. Gracias por ser parte de esta Hacker Edition. まあ今回、こちらの方に来て出てもらって、ありがとうございます。今回のプログラミングは、ハッキングについてはちょっとお話ししようと思ってますが、まあそれぞれの皆さんの作品の中ではどんな風になってるのか、また、聞かせてもらうようによろしくお願いします。Thank you. And thank you, Alan, for being here. We're going to try to do this as smoothly as possible. Yeah, thank you. So I just want to get into this since we are going to be a little complicated here with language. But this roundtable is titled Data Confessionals, which refers to the ways in which each of your films utilizes technology to tell a personal story. Either that or to give the viewer a glimpse into an intimate space or to show the world from your perspective or from your point of view. And I think all of this could sort of be considered auto-ethnographic, right? Like the practice of using the personal to talk about something that's to sort of analyze larger cultural issues, right? But each of your films, to me at least, seem to be more intimate, way more intimate than just auto-ethnographic. They almost seem like a diary entry just made for yourself, sort of documenting something so personal. So my question is, why, for you, why is it important to share such intimate and personal stories like these with a wider audience, like viewers at a film festival, like in Ultracinema? Okay, I'm going to say that in Spanish really quick. Que pues esta mesa se llama Data Confessionals, hablando de cómo usan la tecnología para contar una historia personal o dar como un vistazo hacia el espacio íntimo o mostrar tu mundo o el mundo desde tu perspectiva. Y esto podría considerarse como autoetnográfico, pero yo los veo mucho más personales incluso que eso, como pues algo escrito en un diario, ¿no? Solamente para ti. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué o si es importante para ustedes compartir algo tan íntimo y personal, historias tan íntimas y personales con una audiencia más grande como en un festival? Hi, thank you, Allegra. Well, 最初のその文章の方に書いてるんですけど、そのイントロダクションなんですけど、今回の、作は解、データ告白、つまり個人話を表現するためにはそれぞれの作品でどんな方法で実は、つまりテクノロジーを使うのか、視聴者に個人親密
瞬間をちらっと見させるためとか、自分の、なんだっけ、これ。感覚からどのように世界を表現するのか。個性を使用して、それよりも、広い文化に関係あることを調査するのが、その個性的な、自民学上と考え得る。そしてまあ、それよりも、考えてるのは、もしかすると、ただ、親密みたいなものかもしれないんですね。日記のような、書いた作品のような感じもします。Ajá. Pero ¿quién va a empezar? Who's going to start first with this answer? Does anyone specifically want to start first? Does anyone have? それに対しては、誰かもし、まあ、最初に話したい方がいたら、どうぞ。そしてもう一つ、もう一つなんですけど、自分に対してはそれぐらいの親密、または個人話を広いオーディエンスに、共有するのがどうして大事と思いますか？まあ、もしゆりさんの方から最初、初めからなんか言葉があったら、まあ、どうぞ。じゃあ、いいですか？はいはい、どうぞどうぞ。その自分のすごくプライベートな話を、第三者の観客と共有するっていうことは、何を意味するのかっていうと、そうですね。そう、誰でも私だけじゃなくて、いろんなもっと若い世代の人たちとかも、すごく、その世界に私はここに自分はいるんだっていうことを、アピールしたいっていう気持ちがすごくあると思うんですよ。これがはい、そこでお願いします。それ大事と思います。I think, I'm going to speak like if I'm Yuri-san. I think not just me. Why, if you ask me why am I considering sharing that kind of private things with many people, it's because I think I would like to show that it's not just me that is in here in this world, and I would like to appeal to other people about this. そんな感じ、はい。それで、セルフポートレイオと作ったら終わりじゃなくて、それを第三者と共有するっていうことは、自分の自己存在を証明するようなもので。はい。証明する。はい。証明ってことね。証明。証明したいですね。はい。hold on. Ay, acá estoy. Es como, perdón. Hold on. It's okay. Proof. It's a kind of proving that I am here. That's why I would like to share with other people. だから、こういう短編映画っていう形にして、アピールするのもあるし、今は例えばインスタグラムとか TikTok とか、そういう自分から何かを発信する手段っていうのがいっぱいあると思うんですよ。Well, there's a lot of things that I also like a kind of a method of acting, and actually from Instagram and also TikTok, there are many things that I like impact or I try to show with it. そう、だから自分はここにいるんだっていうことを叫びたいんですね、みんなやっぱり。And that's the thing. I want to show to others that here I am. そうですね。Thank you, Yuri. Does anyone else, alguien más quiere comentar
Carolina. Okay. Yeah, sorry. I'll speak Spanglish, like, because I can speak English, but it's not the best. For me, カロリナさんから始まるなんですけど、彼女はちょっと英語と英語とスペイン語をちょっと混ぜて話しますので。はい。yeah, like for me, it's important because, especially with this short film, it comes from my heart. So I think that in that moment, I really needed to do that because it comes from a personal experience. So yeah, it has been like really beautiful to share this with people, and I take this like a way to alzar la voz, you know. I'm not sure that phrase is clear for To like shout out loud. like shout out loud. Yeah, and I think that it makes it more real, honest, and also like it like we need more or different narratives and also perspectives, you know. So that's why for me it was important to make this short film this way. That's all. Yeah, I agree. And it's in a really, both of Yuri and Carolina's pieces are spoken with a super intimate voice. I think that's really important. Sally, did you want to say something? Yeah, I also had a similar approach, I think, in terms of the intimacy. It's extremely personal, my film. And when you say it's like a diary, it literally, what I had written, I repurposed out of pieces of writing that I found later. My film was compiled from footage and writing, and that was an audio that was compiled over years, and then I later went back and smushed it all together into this film. But the subject was very scary for me to share because I have epilepsy, and I think the age that I started having seizures, and I was a teenager, and a lot of people in my life until they saw this film didn't understand what it meant in my life, like what the experience actually was like. And I wanted to show that from attempting inside a first person perspective, because it's just an experience that I feel like is too hard to explain. And I could feel that when people would listen, it wasn't the same. So, and sharing it more publicly than that, I feel it's somehow easier than sitting in a room. It's actually been easier to do it during the pandemic at home than if I was having to be in the theater and watch with other people. But I do want to share something that is not talked about, but isn't that uncommon either. Yeah. Yeah, thank you. Yeah, totally get that. Let's let Alan translate some of these things here. Okay, well, how are we going to do? Are you going to translate it in Spanish and then I after that in Japanese, or? Yeah, let me just translate what. Okay. Yeah. About I'll translate briefly what Yuri, Carolina, and Sally said. Okay. So, entonces, pues Yuri básicamente estaba diciendo que pues para compartir estas historias era porque pues no es solo ella en el mundo que experimenta, ¿no? Y las cosas que está experimentando, quería ver las otras personas que también sentían las mismas cosas que ella también estaba sintiendo.
y que era una manera como una prueba de mostrar que existe ella. Carolina mencionó que pues su historia viene de su corazón y una experiencia muy personal, y que pues eso ayuda para compartir con otras personas, ¿no? Como compartir esta experiencia tan personal, tan profundo y fuerte para ella, y que lo hace muy real y honesta, la pieza y el cine. Sally dice que retomó cosas que escribió en su diario, que en efecto sí era como muy de su diario, y compiló varios, pues mucho audio a través de mucho tiempo, junto a audios de su diario, y que su experiencia tiene epilepsia y que dice que es bastante común, pero no se habla. Entonces, para ella fue una experiencia difícil de explicar, especialmente a las personas cerca de ella y en persona. Y dice que ahora en la pandemia ha sido más fácil hacerlo a través de cinema. Uh-huh. Voy. Sí. Del cinema. Y nada más busco una palabra que no sé cómo se dice y ya. Voy. Okay. やった。じゃあ今回先ほどもう二人のの話をちょっとこれから通訳したいと思います。最初スペイン語の方でアレグラさんはユリさんが伝えていただいたことをスペイン語の方に通訳してもらいました。で次にカロリナの方は彼女は心の底から出てる話を伝えようとしてます。特にとっても個人的なことを、その経験を深くや強い経験をシネマでやるのはとっても正直や個人的な方法だと思います。そして、サリさんの方から、彼女は実は自分の日記からいろいろその情報をまとめて、でそこからレコードもしていましたみたいなんですね。で、彼女は実は転換という状況があって、で、他人の人にそれを個人的にこうやって話するのは難しかったんだから、シネマを使って、今度こういうフィルムを使って、それでもっと伝わりやすいと思っています。はい。Thank you, Alan. You're welcome. I'm sorry. Celine or Anna, ¿quieren añadir algo? Do you want to add anything before we move on a little bit? Sí, claro. Bueno, al principio en la introducción habla sobre la autoetnografía y es un concepto en el que me describe la mayoría de mi trabajo. Intento comenzar mis proyectos a partir de un juego. Y, por ejemplo, el proyecto que presenté en Ultracinema es sobre un documental autoetnográfico, pero a la vez igual es un juego en el que me planteo una residencia artística en un hotel virtual, o sea, en un hotel intangible. Y en realidad nadie me invitó a la residencia, yo me invité sola, yo me la creé, y es un documental autoetnográfico porque es como un viaje al pasado, es como un regresar a un lugar en el que estuve ahí y hablarlo desde el presente y el contexto que en este caso pues era la pandemia y era la única forma de interactuar con personas en ese momento. Y me parece importante hablar
a partir de uno, porque siento que así tal vez se reflejan las cosas más, bueno, es más transparente comunicarlo. Y un documental autoetnográfico, o sea, a partir de la autoetnografía es como más sincero y más, es más como fácil de entender y de cachar que viene de una sola voz, ¿no? Pero que si tú llegas a hacer ese viaje y el mismo documental, va a salir otra cosa, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy importante compartir desde lo íntimo, para que los demás compartan lo suyo. Yeah, that's, entonces, ¿la página es real o es falsa? No, la página es real, es un juego Okay. real. Existe desde el 2000 más o menos, pero fue evolucionando. Entonces, cuando lo jugué cuando estaba más pequeña, era diferente a como era hace 2 años. Y de hecho, hubo una actualización en el 2021 y ya cambió por completo. Entonces ya se volvió un poco obsoleto porque funcionaba con Adobe Flash Player y como dejó de existir, creo como que medio murió. Okay, gracias. So Anna Karen says that autoethnography, that her work is completely autoethnographic, and that's how she tends to explain her work, or it could explain her work almost always. And her videos almost always start with a game as well. This one takes place in a virtual hotel. Her short is called Welcome to Habbo Hotel and takes place in Habbo Hotel online. And she considers it an autoethnographic documentary because she speaks from her point of view, completely existing within this virtual space and this context, which was the pandemic. She started playing this game before, right? ¿No? Ya lo habías jugado hace unos años. Now the page has changed a little bit. It's actually obsolete now because it was made with Flash, so it's not really working. But she was saying that speaking from one's own experience is always a better, and maybe not, she didn't say better, a more transparent way to communicate in your experience in a more sincere way. It's also easier to understand the story in this way when it comes from just one voice, she says. And then. はい。まあ今回アナさんから彼女の作品の方なんですけど、彼女は完全に民族学的にまあ作成したという話してますなんですけど、彼女はまあ実はその動画の中ではなんかゲームから始まってるみたいなんですね。で、そのゲームPerdona, Ana Karen, ¿me puedes decir el nombre del juego, perdón? Habbo Hotel. ¿Habbo? Habbo. Lo voy a escribir en el chat. Lo voy a escribir en el chat, ¿vale? OK。で、彼女はまあ、発信したいのは、まあ、彼女に対しては、まあ、ハボホテルという、まあ、ゲームなんですけどね。で、彼女に対しては、個人的から発信すると、もうちょっとその周りの方からを理解しやすいと。で、まあ、それを経験して、他人のこともそれを理解してくれるはずだと思います。まあ、自分のことも理解してくれるし、他人のことも理解してくれると思います。なので、まあ、異民族学に基づいて作ったと思ってます。で、なんか、はい。そう。で、あと、まあ、個人的にそういうのを伝わると、透明や正直に伝わってる感じもすると思っています。まあでも今回はちょっとそれはなんか移動しちゃったな、アドビの、あれが、¿qué habías dicho del Adobe?
del Flash Player? Que Adobe Flash Player dejó de existir en el 2020. Adobe Y- Flash Player の存在がなくなっちゃって、Y el juego funcionaba con Adobe Flash Player, entonces se tuvo que actualizar y se puso un poco obsoleto. Ya no funciona como antes el juego. で前みたいにもう使うことはできないみたいなんですね、そのためで。はい。Gracias. Gracias. Celine, or should I continue? Well, the only thing that I have to add really is that I never thought of my work as being autoethnographic. I did think of it as being ethnographic of a certain set of social relations that is not, not particular to my person. I mean, I'm very clearly not a purple person. And I thought of the work as more doing a portrait of the production of alterity, the production of otherness. As if you were to do a portrait of otherness, it requires you to defigure the other. So the other cannot be represented within a particular figure, because that is to give it a kind of body, a knowable quantity as a body and a face. So I tried to throw it onto social relationships, which I think is where a proper discussion of alterity belongs, not in any particular subject, but in terms of social relations. Sí, entonces Ana Karen dice, perdón, estoy leyendo mis otros notas. Celine dice que pues no lo considera autoetnográfico, que etnográfico, sí, quizás, porque obviamente pues el sujeto de su corto, Farmacosis, es una persona púrpura. Y dice, pues obviamente no soy una persona púrpura, no puede ser autoetnográfico en ese momento o en ese sentido. Más bien es un retrato del otro. Y hacer un retrato de otro te requiere que como desfiguras esa persona o ese otro. Y desfigurar da como una cantidad entendible que es como el cuerpo y una cara para como retratar un otro. Que con este video intenta lanzar esto hacia las relaciones sociales, en donde otra edad existe, ¿no? En las relaciones sociales. Gracias, Celine. Voy. Voy。はい。で、先ほどG リングさんから伝えてもらったんですけど、その、他者の、肖像を作るためには、多分それぐらい、異民族学関係じゃないかもしれないので、彼女の受け入れ方はもうちょっと人間的な、社会的な関係だと思っていまして、で、彼女のそのやり方はそのファルマコシスというのを使ってて、で、そこで、なんていう、紫色みたいな、パープル
みたいな、アバターみたいなのを作って、で、それで、まあもちろん自分がパープルではないと。ですね。で、なんでそれが必要なかというと、他の担任の、その、ポートレートを作るためには、やはり、違う風に伝わった方がいいと思っています。で、それで、そう、それで、あと、それだけではなくて、あと、その体自体を大体なんか分割してる感じのように、そうすると、その、他者性あ、違う。他者、あれちょっと待ってくださいね。ごめん。ぼい。あ、そうそう。他者性を表現することがもっと強いと思っています。そして、そしてこれを、まあ、特にその社会の方へ表現して発信したいと思ってます。はい。Gracias. Thank you. Okay. This is proving to be a really interesting process here. Languages. So let me get into the second question that I wanted to talk about the idea of the self-portrait and the self as image. And because I think all of your films deal with the idea of self-representation and the self-portrait, whether it's a self-portrait of a physical, mental, or emotional state, like in Yuri's Transparent I Am, Sally's Foreign Ages, and Carolina's Learning to Sing, or a portrait of one's online persona or an avatar, like in Anna Karen's Welcome to Habbo Hotel, or a critique of who is represented and who is omitted from art history, like in Xiling Pang's Pharmacosis. And so I'm wondering about the process you go through when you turn the camera onto yourself to make this to have this self-representation. And I'm wondering if there's a certain way that you need to start the process of representing yourself. And in this process, do you find yourself like actually acting for the camera at some point? And then if you're acting for the camera, like, do you feel like you're actually representing something distinct from your own self when you're not in front of the camera? I'll start. I can say that I was very interested in fragmentation and technology and self-representation, all of those things. So I think I did not use footage of myself in the film, having made the footage to use, if that makes sense. So I didn't plan that the footage I had of myself would be for that reason as a performance. But at the same time, I ended up including it because I was interested in this idea of my experiences that changed my like how I experience time and place, and it can cause me to not recognize faces. So including like people's faces that I know and love, my family, like I can look at their face and not know who they are, and strange things like that. And I guess the feeling that like broken consciousness where it just feels like being I don't know, on a drug or something, and not planned and with no warning, really suddenly, that I think I wanted to show that like there's me, but then there's my body and my consciousness like that gets separated and come back together. And I think
some of it, I was also just really interested in memories and technologies, which we might talk more about later, and how people take so much self-portraiture now, and how, and fragmentation again, like how that fragments our memories and how much stuff gets saved accidentally. So yeah. Alan, do you want to translate the question first before I Yeah, sure. in Spanish? Sure. Yeah. それでつきましては、次に、次の質問の方に行きますが、自画像ですね。セルフポートレート、イメージとした自分だと。疑問に思いますが、カメラを自分に向けて、自分がどんなプロセスを通るのか、自分のことを表現しようとしているとき、自分が特定的に必要と思うプロセス、方法があるのか。なお、当方法でカメラの前で自分が代弁している姿を見かけたことはあるのか。日常生活ではない自分がカメラの前ではない姿。はい。で、それについては、サリさんが、回答したなんですけど、どうぞ。adelante。いいね。私。hacemos. Let me just repeat what Sally said really quickly in Spanish. その前にちょっとサリさんが回答したことを先に彼女は通訳します。すみません。はい。Thank you. So Sally says that she's really oh, the other language. Dice Sally que está interesada en la fragmentación y la autorrepresentación y que no planeó usar el footage, metraje que grabó de ella misma cuando la estaba grabando, pero sí la incluyó porque estaba interesado en mostrar sus experiencias que cambian tanto en la manera en la cual experimenta el tiempo y el espacio, y que muchas veces cuando está en este episodio epiléptico, pues no experimenta el tiempo y espacio diferente y que a veces no ni reconoce las caras, incluso las caras de las personas que conoce y ama, como su familia. Entonces quería proyectar este sentimiento de una conciencia rota, como que siente que está en una droga sin planear y sin querer, sin advertencia, que pasa así rapidito. Entonces quería representar eso, que existe ella y existe su cuerpo, y que su cuerpo y su conciencia se separan y luego se regresan. Y quería representar eso. Que le interesa la memoria y tecnología, porque especialmente ahora hay tantas personas que toman tantos retratos, autorretratos, que fragmentan nuestra memoria y que a veces unas cosas se guardan sin querer, como porque estamos tanto grabando, tanto teniendo esta memoria tan fragmentada. Whenever you're ready. Sorry, is no one speaking? No one going? Oh, Alan is about to. Yeah, sorry. Here I go. Okay. そしてごめんなさい。サリさんの方の作品についてなんですけど、彼女に対してはなんつうんだっけ、転換、そういう経験があるので、彼女は興味があるのはなんという、意識、記憶の分割についてちょっとそれを伝わろうとしてるんですね。何を
伝えようとしてるかと聞くと、そういう経験ですね。転換の、そういう、なんという、瞬間があるときに、その時になんか記憶が消える時があって、で、その後、意識になった時には、その時間や記憶が変わるみたいなんですね。その瞬間にいる時に、とか、その後には結構変わるので、なので、それについては、記憶の分割が気になると。そして、それ一つなんつうんだろう。とても気になることがあるんですけど、その転換のスパスムがあった後に、周りの人の顔、もしかすると家族や、そういう、愛する方たちの顔を、覚えない時があるみたいなんですね。で、その気持ちを伝えようと思ってて。で、それに対しても、それに基づいて技術に興味があるらしいなんです。なぜかというと、技術の方で、保存し載のない、記憶をそこで保存している時がある。なので、それを大体混ぜて、そういう気持ちを、伝わろうと思ってるんですね。で、はい。ということです。Thank you, Alan. Does anyone else want to continue with this question? それについて何か話をしたいことがありましたら、どうぞ。私に関して言うと、はい。いいですか？どのようなプロセスで、その自分を撮っているのかっていうと、その技術的な面で言えば、フィルムのカメラの場合は、フィルムのカメラを改造して、リモコンをつけてるんですね。そう。それで自分がそのカメラの前に立って、撮って、リモコンで、撮って、で、止めてっていうような作業を。はい。そう、だからその映画を作るっていう風になると、その大人数で作ってるようなイメージがあると思うんですけど、私の場合は、ほとんど撮影現場に私以外の人はいないです。すごく個人的な作業で、はい。そう。だから、孤独に自分の自画像、絵を描いてるようなプロセスに近いですね。うん。そう、それでやっぱりそのプロセス自体も、そのアプローチ自体もメキシコのフリーダカードを、はいはい。そう、すごく自分は似通ってるなっていう部分を感じることがありますね。はい。それで結構です。はい。了解です。Well, she said that she actually, and probably many people will think that she's made in his film from many another people or something, but actually she's trying to modify her camera, and she actually modify her camera and put like a kind of control in it. So when she start to filming herself, it's like everything is like operated by that control. So she can start and filming herself or stop with that control. And she's this is I think it's kind of, I don't know. She says like it's like you are writing a picture, writing a draw, of itself, and she takes some in some part about the work of Frida Kahlo that she's like painting itself, and yeah. Thank you. Quickly, I'm just going to say that que puede pensarse que otras personas le estaban ayudando a filmar su película, pero
En realidad solo fue ella porque modificó su cámara, puso un control en la cámara para operarse, para operar la cámara ella misma. Entonces podría empezar y dejar de filmar, grabar con ese control, con su cámara. Dice que es como dibujando una obra, ¿no? Y que haciendo esto toma inspiración en las obras de Frida Kahlo. Yeah, and there's something that I probably I'm a little bit missing, but she said, like probably in a specific way, that it's practically I was alone. I mean, it seems like it's a like kind of connection with the camera and her, no, and she's solitude. そうですよね。なんか、僕は今伝えたのこと、先ほどゆりさんが伝えてもらったことなんですけど、実は大人数で撮影したかと思う方がいるかもしれないんですけど、実は一人だったと。つまり、その、カメラとゆりさんだけそうです。の、空間で撮影したと。はい。Yes. Sí, sí, que básicamente fue ella y la cámara juntas, solas en el cuarto grabando. Yeah, in my case, just as Sally said, the video that I use there is personal found footage, but it's me when I was like 11 or 12. So yeah, I just found it and I find it interesting. But yeah, sometimes I like playing like in acting, and I also do like a lot of theater. But like when I'm doing theater, I want to do like the other way. I want to let go myself to represent a character. And also when I write characters inspiring in myself or in personal experiences, I also like being more objective or like nutrir the character with fiction or something like that. But also I like doing a lot of self-portraits, and I find myself like just presenting or sharing like a mask or a part of myself that I want to. And in the case of in learning to sing, it was just like my father filming me in the like in the beach when I was 11. So yeah, it's like the real me when I was 11. And it's also like really interesting watching yourself when you were like a teenager. It's weird because yeah, it's weird, but it's cute. And that's all. I can translate it to Spanish, so you don't have like to do like the. That's perfect. Yeah. Okay. Lo que decía es que como dijo Sally, en mi caso mi corto pues no fue como que yo me puse a actuarme o algo así, sino que soy yo cuando tenía 11 o 12 años y fue mi padre quien me grabó. Entonces pues recurrí como a mi archivo personal y encontré ese video y me pareció muy interesante, ¿no? Y que también es muy raro verte cuando tenías 11 o 12 años. Entonces, en ese caso no fue que yo estuviera actuando para una cámara, pero que sí yo, pues me gusta mucho jugar o hacer un poco de teatro, bueno, hacer teatro. Y justo en el teatro lo que pues quiero o busco es salir de mi zona de confort y salir de mi personalidad, ¿no? O sea, de lo que yo soy, y más bien poder representar pues a otros personajes. Y que incluso cuando escribo personajes inspirados en mí, que lo hago demasiado, intento tener esta parte de ficción, ¿no? O sea, nutrir a mi personaje con cosas que tal vez no soy para pues hacerlo más interesante. Y también pues me gusta mucho hacer como autorretratos.
Y en esas ocasiones, por ejemplo, que sí es como representarme a mí, incluso no es mi yo real, ¿no? O sea, muchas veces solo presento pues una máscara o algo que quiero que vean, pero que en el caso de aprendiendo a cantar, pues sí era pues mi yo real en ese momento, a esa edad, en esa situación. Y ya. Ok. Voy. Ah. Me queda una duda, perdón, Carolina. Sí. Decías en la última parte que estabas mencionando dijiste algo sobre el autorretrato, la parte de la ficción, perdón. Pues que a veces cuando estoy haciendo teatro o escribo pues personajes inspirados en mí, Okay. pues incluso no son súper biográficos, sino que sí me gusta meterle pues cosas para enriquecer al personaje o a la historia que no necesariamente son mías, ¿no? はい。はい、perdón。それで、カロリナさんの方なんですけど、サリさんが伝わるように、彼女は実は、ちょっと待って。あれ代弁してるわけではなくて、実は彼女の作品の中では、大体、彼女の親が撮影して、大体それは11歳か12歳ぐらいの時にだったみたいなんですけどね。なので、それで彼女の残してたそのテープの中で探して、で、それで自分の姿をそうやって見るのはなんか楽しんでて、で、そういうことを見るのが好きみたいなんですね。で、それで、彼女なんか学劇するみたいなんですけど、演技するみたいなんですけど、その時に彼女が、他の人を、なんつうんだろう、キャラクターを、表現しようとしている時に、その時に自分からちょっと取って、で、それでフィクション作って、それでそのキャラクターをもうちょっと、なんつうんだろう、レベル向上をするみたいな感じを、もうちょっとリアル的な感じにしようとしてるみたいなんですね。で、はい。はい。そう、それで、現実を、そこでちょっと現実を混ぜて、その自分が、感じてる現実を伝えようと、発信しようとしてる時があります。Thank you. Any other thoughts before I go on to this next question? それ、他になんか伝えたいことが、また考えとか、案とか、なんとか、コメントがあったらどうぞ。I mean, as I said before, I wasn't doing a representation of myself, but more interested in doing a representation of how people present themselves. So, the act of making a selfie, it's an act of making any sort of self-portrait it's a desire to be seen, and it's a very human desire. Every human being wants to be seen, and to be seen is the beginning of being understood. Right? Being part of a world, of being part of an economy of images, and which boils down to being an economy of desire. So it was very important to me to build a relationship between people making selfies of themselves in the museum with certain works of art, but also looking at and taking in self-portraits, especially ones of historical importance, like the Vincent van Gogh, and there are others.
Perfecto. Thank you. Yes. Yeah. I just want to respond to that specifically too. I think why I include your film with auto representation. We're always behind this one person's eyes, right? And so I'm not necessarily talking about maybe not necessarily talking about you as a director, but the subject that's sort of bringing us through this whole world. We're stuck there with them, you know, and we see the way that the people in the museum look at this person, and the way that this person is sort of experiencing the whole spectacle of selfie making. And so it seemed, at the end of the film, it comes back to this person in a way that it feels very self-referential, but in the sense of that one subject, you know. And so I'm gonna voy a decir lo que Celine just said, que no es realmente representarse a sí mismo, pero más bien cómo las personas se representan a sí mismos en general. Y que el selfie es un deseo humano para ser visto. Y ser visto es el inicio de ser entendido. Entonces esto implica ser parte de un mundo, ser parte de una economía de imágenes y por lo tanto una economía de deseo. Y en este corto, Farmacosis, hay tomas de personas tomando selfies en frente de obras de arte, pero también el corto mira hacia los autorretratos que están en los museos, especialmente los que tienen un significado histórico como ese de Vincent Van Gogh, entre otros. Y yo dije nada más que no estaba diciendo exactamente que es un corto autorreferencial o un autorretrato de ella misma, pero por tener un sujeto, un individuo que estamos siempre con ellos y viendo a través de sus ojos, estamos un poco como condenados a su punto de vista, por lo tanto, especialmente al final regresa el sujeto y por fin vemos su cara y se siente como, pues sí, autorreferencial de ese sujeto específicamente. Sí. ¿Me ayudas con la parte autorreferencial, por favor? Que aunque no es como propiamente un autorretrato, siempre estamos a través de los ojos y en el punto de vista del sujeto principal. Y al final, por fin, vemos la cara de ese sujeto o de ese individuo y por lo tanto se siente como un tipo de autorretrato en el contexto de las otras personas haciendo autorretratos en el museo. はい。でした。はい。今度はゼリンさんの伝えたことをちょっとこれから通訳したいと思いますが、彼女に対して、彼女はただ、自画像、自分を、セルフポートレートを撮るだけじゃなくて、まあ、自分の表現をしているところもあるんですね。で、セルフィーとしては、それは人間的なデザインと思ってて、で、それで、実は自分を見るっ
っていうことは、そういう、なんという、実は欲しがってるのは自分のことを理解してほしいというのを、伝わようと思ってるんですね。その、セルフィーのコンセプトの中だと思って。それで彼女のその、ファルマコシスというその作品の中では、そこで、美術館で、セルフィー撮ってる人たちをよく撮影してるみたいなんですけどね。で、それって、そのセルフィーを撮ってる姿を撮って、まあ、例えば、バンゴッホの方にもよるなんですけど、なんていう、発音合ってますよね、バンゴッホは。合ってます、大丈夫。ありがとうございます。はい。で、そちらの方、を見てて、ただ、そういう人間の姿を、自分でこうやって撮影したわけじゃなくて、その自分の、リファレンスとしてを、なんという、撮ってるというところもあると彼女が思ってます。ね。はい。そう、それは今回すごく彼女の作品を私見たんですけど、すごく面白いなと思ったところで、そうそう、普通、私も含めて他の人って自意識がまずあって、自意識。そう、それ。自意識ね。はい。ごめんなさい。セルフコンシャス。OK。はい。はい。があって、それを、取ってるわけなんですけど、彼女の場合は、その自意識の、他者の自意識を取っている自分がいるみたいな感じで、そう。その自意識そのものに対する捉え方が他の人と違う、反転してるんですよね、すごく。OK。反転性ね。そう。そこがすごくユニーク、このグループの中だとすごくユニークに感じました。はい。はいはい。それで結構ですか？大丈夫です。はい。Well, Yuri san said like she already has seen your film telling about Janin, and she actually she thinks that she's very you are very it's a very unique form in a way you express that, and she said two words that it's very I think interesting and important actually for her. It's one of it it's self-consciousness, and the other one it's the inversion. And for her, that's one of the things in your film that it's so how can I say, like it's more than important, but she considers something unique in your film. Yeah, thank you very much, Yuri. Yes, I think the inversion is very important, right? Because that's what defigures the subject. That's what throws alterity away from being located within specific bodies, right? Into throwing it into being located within all of our body, within social relationships between our bodies. So that inversion is always, I think, very important. Yeah. そう、彼女についてはですね、その反転性についてはとても大事だと思います。そうすると、その他の人を理解、本当に表現してるっていう感じがすると思います。はい。なので、その反転性は、非常に大事と思います。Ajá, dice que esta idea de inversión es lo que hace tan fuerte la idea de la otredad y que nos hace dar cuenta del contexto social en el cual nuestros cuerpos existen. No sé si perdí algo más ahí. もう一つお伝えたい、perdón. すみません、disculpe. もう一つお伝えたいことがあるんですけど、その判定性をよく見ると、その他者性の
もうちょっと強く表現することができる。それをベースとして、その反転性をベースとして、それを今度、他者性を表現しようとするときには、とても強く上手にできると彼女も思ってます。はい。はい。I don't know. Pues, sí, ya. Ella habla como de la importancia que tiene. Es que a mí se me hace también muy importante. Voy a meter dentro de mi cuchara ahí. Ella habla de algo como que es muy importante en la cuestión de tener en cuenta la importancia de lo que es la inversión. Porque al tener la inversión y al desfigurar todo ello, entonces puedes representar de una forma más auténtica la parte de lo que es la otredad, ¿no? Y es por ello que ella lo considera como sumamente importante. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Ana Karen, ¿quieres añadir algo o vamos? Sí, claro, algo rápido. Bueno, en mi caso, sí tuve que autorrepresentarme para el trabajo porque tuve que crear un avatar desde cero. Entonces ahí es cuando comencé como a autorrepresentarme en el juego y a la vez sí tuve que actuar, pero fue más bien como modular mi avatar, ¿no? Entonces planeaba las acciones que iba a hacer que haga el avatar. Entonces sí actué, pero era más, sí fue planeado, por decir, o sea, sí, pero a veces yo me metía al juego y improvisaba o como que intentaba tener el control de la situación en el juego y ya lo demás era mucho al azar y eso es todo. Perfecto. Yes. So she says that she did represent herself in the game, and that sometimes she did act, but she's also saying it wasn't so much acting, but more like planned actions. She planned her actions a few different times to show something specific, but sometimes she would just go into the game and play in an improvised way, and then sort of do it randomly as she went. Hi. そして、彼女の方なんですけど、アナカレンさんの方では、実は彼女のその作品の中ではゲームじゃないですか。で、そのゲームの中でですね、実は、時々、代弁した、演技した時もあったらしいなんですけどね。それがあったとしても、実は、自分がそのゲームを、やってた時には、ちょっと、改造というか、ちょっと、もうちょっと標準じゃない。ランダム的に、活動を変えた時もあったみたいなんですね。なんか、基本的には彼女はやったのはもうちょっとそれを計画として、それに基づいて、代弁したみたいなんですね。はい。Yes, thank you very much, Ellen. Okay, so going on, another topic that I saw come up so much, I mean, we're already talking about this, especially with Zilin, is her short, sorry, I'm going between all these languages now, Fermacosis. And I wanted to touch upon the idea of otherness, you know, because I think self-representation, autorrepresentación is una forma, it's a way to sort of, give a different, share a different story, you know, como compartir otra historia diferente. And I'm wondering if you think that self-representation is actually a way to combat
like the lack of representation of different bodies or of different mental conditions or different backgrounds and histories that all seem to be sort of just like shoved into the corner of this like otherness at some point, you know. And then another question with that is it even the goal to get rid of otherness? I'm not sure if we want to just have everything mainstream, you know, like there are ways that having other bodies and really making that marked to share these different experiences is really valuable. So my question is, do you think auto-representation, self-representation can sort of level the playing field? And is that even what the goal is? Que si piensas que la autorrepresentación es una manera de combatir la falta de representaciones de cuerpos diferentes o estados de mental diferentes. Y si eso es realmente el meta, ¿no? De quitar una idea de otra edad con la autorrepresentación. はい。¿Me toca a mí, verdad? Sí, please. Pues, sí. voy. ちょっと待ってください。はい。まあ、次の質問の方に進みたいと思いまして、次の質問はですね、そのアーザーネスですね、まあ、他者性についてなんですけど、メインストリームの方に抑えられている無表現されていない、無表現されていない他者性、つまり、そこはちょっと僕の文章が変かもしれないですけど、表現されていない他者性のことなんですけど、様々な体、また精神状態、バックグラウンドや歴史、などを防ぐための道は自己表現と思われますか？ゆりさん、そこでちょっと僕はうまく、まあ、文章にしたかどうかわからないんですけど、ちょっと、で、特に多分、このバックグラウンドや、はい。バックグラウンドや歴史の方なんですけど、その歴史については、まあ、日本でどう思われてるかよくわからないなんですけど、今の時代では一つの歴史しかないですね。で、その歴史は誰が書いたかというと、多分ある人間だけ、その上にいる人間だけ。そしてそれを考えると、その他の人、実は人間って、例えば、なんつうんだろう、その人間だけじゃなく、その歴史を書いた人だけじゃなくて、もうちょっと差別の方に入るなんですけど、まあ、黒人さんもいるし、ラテン人さんもいるし、いろんな人、例えば、いろんな人たちが、なんて表現されていないのもいるみたいなんです。なので、まあ、それを考えて、自己表現したときには、それを使って、なんていう、表現されていないというか、なんていう、受け入れてない人たちを表現している、と思いますか？代弁してると思うかってことですか？代弁してるってこと？そうですね。まあ、そういう感じですね。はい。はい。いや、私としては、ずっともっと個人に根付いた表現をしているので、代弁してるっていうとなんか、なんていうか、ヒロイズムに酔ったような形になっちゃうと思うんですけど。ヒロイなんですか？ヒロイズム。そこまでヒロイズムに、端的した表現ではないんですよね。もっと個人的。なるほど。はい。はい。じゃあ、alright. だから、メインストリームに
メインストリームに乗っかってない人たちの声を代弁してるっていうような、そこまで大げさなことをやってるっていう自覚はないです。あ、なるほどです。了解です。はい。わかりました。You want me to translate what Yuri-san has said? All right. Well, actually, I mean, for me, it was a little bit like difficult to translate specific this part about the otherness. So I try now to explain her more deeply about this concept. And she said like, or she actually just trying to represent herself, and she hasn't like thinking about to represent the other people. She understands that there is some people that is not included there in the mainstream, or it's not in the mainstream, but she are now focusing on itself, just on herself. Herself, I'm sorry. Thank you. Sí que que no está intentando retratar a nadie más, sino que pues sí. You want me to tell to other? I mean, yeah, please. In Spanish. Yeah, muy bien. Bueno, se les paso ahora en español. Ella dice que, bueno, lo que pasa es que, bueno, intenté como traducirle un poco. Eso fue una parte en específico que a mí me costó un poquito más de trabajo traducir al japonés. Entonces le intenté como explicarle un poquito más a profundidad sobre el concepto y la idea de lo que es la otredad. Y ella me comenta que, pues, francamente, pues, su proyecto está más direccionado hacia su persona, hacia su individualidad. Y ella considera y se da cuenta de que existen personas que no están incluidas en el mainstream, ¿no? Y que a lo mejor no están representadas dentro de ese rubro. Sin embargo, ella todavía no llega, mediante su obra, no tiene todavía ese alcance y no lo ha pensado. Ella está más enfocada en una cuestión personal. Thank you. Anybody else like to share on this concept of otherness? So I think one of the questions here, right, is whether representation can dissolve otherness. And I think I come down very hard on the side of no, but even though it can alleviate otherness, it cannot dissolve it, because otherness is always a creation. Otherness is always it's never the creation of the people or the things who are othered, right? It's always the creation of the group or the individual who needs an other for its own specific reasons, whatever those reasons are. So more representation can perhaps dissolve the otherness of a specific kind of body or mental condition or background or history or whatever. But then it becomes imperative to find another one. And I think that's very important to me in this work, is to understand this process, is to understand that alterity, otherness, is never located in specific conditions. It's always located in the needs of a specific subject, and those will transform. So as soon as you say dissolve the representation, the otherness of, say, epilepsy, there will arise something else, another kind of otherness will arise. And that's inevitable. I'm done. Thank you. I totally agree. And I think what you say is really profound, that it's not actually existing. This otherness doesn't exist in, how did you say this? That
otherness doesn't exist in It the. doesn't exist in specific bodies or specific conditions or backgrounds or histories. Right? It's always But a it exists creation in of groups or individuals, subjects who need another. Yeah. Mhm. Beautiful. Very beautiful. I agree. Sí, que pues dice que básicamente lo que está preguntando esta pregunta es que si la representación puede disolver a la otra edad. Y dice que no, porque siempre la otra edad existe en los grupos, no existe en un cuerpo de alguien. O sea, like, no one is inherently other, it's this una proyección, it's a projection of that group onto even other groups, no? En otros grupos. So it's really impossible to solve, to get rid of the idea of the other using representation. Of course, more representation is good, right? Less ignorance is always good, but in terms of resolving a problem of the creation of alterity, that's more of a burden than it can be expected. Representation can be expected to bear. Yeah. Sí, que la representación siempre es bueno, o sea, ser menos ignorante siempre es bueno. Pero que es como mucho cargo poner encima de la representación, que no puede quitar esta idea de un grupo que existe justo en la creación de otros grupos. O sea, siempre hay gente que necesitan un otro para existir, básicamente. Y que está muy difícil decir que la representación puede. O sea, es un cargo muy, muy fuerte para poner encima de la representación. Esto de quitar la otra edad. Okay. Alright. はい。まあ、深い方の方に聞きたいんですけど、まあ、その、他者性についてなんですけど、多分、質問に基づいて、なんていう、その他者性のアイデアを、またはコンセプトを防ぐのが目標かという、こちらの方に向かってるみたいなんですけど、実はその他者性というのを防ぐことは実はできないと彼女は思ってますね。なんでかと聞くと、他者性って、その条件じゃない。ごめんなさい。条件じゃない。あれちょっと待って。状態。その状態じゃなくて、もっと、必要なものですね。で、いくらそれを防ごうとしても、グループの中でも、どんなグループの中でも、いつもその必要なものがある。で、その他者性を、それよりを他人のことを代弁する必要があるんですね。でもそれがそのグループの中で必要があるかどうかにもよります。で、なので彼女が思ってるのは、そうですね。特になんていうの、精神状態でも体のなんていう状態でもそういうことを考えるんじゃなくて、どういう実際に他人の人が何が必要があって、どういうふうにそれを代弁することが可能か。そちらの方ですね。と彼女が思ってます。なので、他者性を防ぐことはできません。できないと思います。Thank you. Yeah, super profound. Yeah. Anybody else? Yeah, like I agree with everyone, and I think that it's important to have more representation and also like different perspective, because I was thinking about my film that talks about
sexual assault and violence and that stuff. And sometimes I think that that kind of themes are like putting the character sometimes as a victim. And I think like in childhoods and like what are they watching and how, you know? So I think that it can be dangerous that childhoods, for example, just have like this hegemonic or mainstream stuff like in ads or something like that. So yeah, I think that these kind of movies can open to interesting dialogues or to unspoken themes, taboos, and stuff like that. So yeah, I think that it's important to make this kind of films, but like in the beginning it wasn't my intention like to change uh, this. Y ok, ahora lo digo en español. Pues estaba diciendo que, bueno, en un principio no era mi intención como cambiar la idea del otro o hacer como este trabajo de representación. Sin embargo, que creo que sí es importante tener pues diferentes perspectivas, incluso porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso que habla de violencia sexual y abuso sexual, muchas veces son abordadas desde un ojo como o desde una mirada como de víctima y pues no siempre, bueno, yo no creo que deba de ser así, ¿no? Y que me preocupan mucho, por ejemplo, las infancias, ¿no? ¿Qué es lo que ven? Cómo lo ven, ¿no? Entonces, que por eso creo que sí, pues hacer este tipo de cortometrajes o de películas, pues abre diálogos interesantes o temas que no se hablan, tabús, y es todo. Thank you for the self-translation too. It's helpful. Voy. Ellen. Mhm. Dices que te interesaba como que saber las infancias, ¿me decías? ¿Cómo? Sí, que por ejemplo a mí me preocupan mucho las infancias, como el contenido al que tienen acceso, como qué es lo que ven y qué es Ok. y cómo, ¿no? Entonces que por eso creo que es importante pues la representación, ¿no? Como la diversidad en eso. Ok.はい。で、彼女の方の作品なんですけど、まあ、彼女は担任のことを代弁してる方のもあるかもしれないなんですけど、まあ、感覚はいろんな感覚で見ようとしてるみたいなんですね。彼女の作品の方では、例えばもうちょっと暴力など、そういうのをよく、表現してるみたいなんですが、まあ、ただ、彼女が一番気になってるのは、どのように、例えば特に子供、少年とかは、どのようにそういう情報とかを受け入れてるのかを、でどんな感覚で見られてるのか。でそういう代弁の方を、気になってるみたいなんですね。はい。なので、代弁するときには、どんな感覚でやるのも考えるのも大事だと思っています。Gracias. So I'm going to go on to the next question so we can sort of start closing this talk. I'm super interested in all your questions. I wish we could like go way deeper into each question, but just for
questions of language, it's kind of hard to have more flow here right now. But I do want to talk a bit about memory, because I think, I mean, this way of filming ourselves, even though we're filming ourselves in the present moment, I think a lot of these films are showing situations or bringing up memories from our past and context from the past. And I think I see it sort of as like bringing the past into the present as a way to contextualize our current experiences, which is another tool that's really rooted deeply in autoethnographic and feminist practices, like making the past and the present come together, as well as the public and the private. And so I want to ask, in what ways do memory and personal histories play a role in your films? And going in the line of the programming that we've been doing at Ultracinema this year, which centers on the idea of hacking, do you find that you hack your memory or your personal stories or even official histories in these films? And hacking in the sense of like breaking the norm, or breaking a certain kind of established code. Sorry, Spanish here. Si en los filmes que tienen, ¿cuáles son los roles de memoria y historias personales? Y yendo como en línea con la programación de Ultracinema de este año, la cual se centra en la idea de hackear. ¿Encuentras que hackeas tu memoria o historias personales o incluso historias oficiales? Ya, me va. Va, Alan. OK。まあ、これでもう、あと2つの質問で、なんですけど、その記憶についてなんですけどね、ちょっと待ってください。ごめんなさい。voy. Perdón. Hi. はい。どんな風に、ごめんなさい。記憶の方なんですけど、どんな風に記憶や個人話が自分の作品の中で、これね。演じるのかという部分なんですよね。そして、今年のウルトラシネマのプログラミングに基づき、どちらの方がハッキングのアイデアに集中するか、作品の中で記憶か、個人話、または、公式の歴史をハックしていると思います。そうですね。そうですね。まず、私にとって作るっていうこと自体が、その過去の自分の記憶とかトラウマとかを、乗り越えるための手段になっているっていう部分があります。手段？
はい、ごめんなさい。申し訳ない。もう一度伝わってもらってもいいですか？まずその記憶についてなんですけど、はい。私が作るってこと自体が、はい。過去の記憶とかトラウマとかを乗り越えたいっていう気持ちがあって作っている部分があって。はい。そう、だからそういう、現実に即した内容なので、演じるっていう言葉は適切ではないですね、あんまり。あくまでフィクションではなくて、生きている自分そのものを、表現している。はい。フィクションでも演じているのでもなく、はい。そう。つまり、ちょっと、繰り返いたします。はい。念のために。実は、それ、過去の、もうちょっと具体的に、過去の方の、今まではゆりさんが経験したことあることとか、そのトラウマについてを乗り越えたい。そういう、ことをそれを、表現したところで、それを乗り越えたいということで、そういうふうにそういうふうに、記憶を使ってるっていう感じですね。で、現実に、実際にどんなことを感じられているのかを表現したいということで、合ってましたね、僕の理解は。そう、だから演じるとかそういうのは適切な表現ではないよ、私にとっては。演じる？演じる。演じる。はい。わかりました。それフィクションでもないっていう。フィクションでもない。はい。了解です。キーポイントね。はい。それで、はい、ありがとうございます。She said like she actually not trying what she's trying to do is not just there's nothing like the memory is not playing a role or even it's even not she's not even considered it as a fiction. She actually what trying to do is like trying to represent what in the past has caused a trauma on her, and with this matter and through the film, she tried to pass those traumas, and actually she's trying to express what actually she's feeling right now in the reality. Yes. Sí, que está... ¿Te lo diga, Allegra? Sí, please. Perdón, es que me va acá. Bueno, lo que dice Yuri, que prácticamente ella no está como, no quiere más bien darle un rol a la memoria, ni mucho menos quiere darle una ficción, ¿no? No es ninguno de esos como conceptos que quisiera como utilizar, sino que más bien lo que ella está tratando de hacer es a través de su memoria, los traumas que ella ha tenido en el pasado, esos traumas, ella mediante lo que es lo que es el cine, quisiera como pasarlos, ¿no? Y por otra parte, es lo que ella desea explicar es lo que realmente en la actualidad ella está pasando sentimentalmente. Thank you, Yuri. Arigatou gozaimasu. Does anybody else like to chime in on this memory concept? And hacking memory too,
Sure. I think memory was big for me with making my film and having so much footage for so long that I didn't know what to do with or even why I was collecting it. So I feel it was an exercise, and I always still call it an experiment, and I still feel like my film is unfinished because I feel that it was an exercise in trying, and I don't know if I did, but trying to express a memory, and I've had that with a lot of my films. This was the first film that I've made that had no source from another person. Like there was no music for a music video or poem from I made poetry videos and a friend wrote a poem. This was all from me. And so the process of reflecting on an experience and then making a film about that experience felt unfinished, but I do always just love the balancing the sentimentality and specialness of a memory with the rawness and spontaneity of how things actually feel when they're happening. And I don't know if those ever fully resolve. Yes, I think that's, yeah, really well put, because the spontaneity of a situation actually happening in the time, like you have so much time later to reflect on it and what it meant, and how it fits into the rest of the context that you're just living, you know. So looking back, bring a lot more insight, I think, and add that context. Ajá, Sally dice que no un ejercicio, un experimento. Alan, ¿puedes quitar el audífono un ratito? ¿Tú puedes apagar ¿Yo? tu Perdón. micrófono? Sí. Gracias. Que lo ve como un ejercicio, un experimento en tratar de expresar una memoria, y que lo tuvo mucho, o sea, lo ha experimentado eso mucho en sus otros filmes, pero eso fue su primer video, su primer filme sin otra fuente de otra persona, que todo se hizo por ella, y que es como un proceso de meditar en una experiencia y luego hacer la película sobre la experiencia, que se sintió como, no sé, unfinished, como sin terminarse, no sé, sí. Y dijo algo que me gustó mucho, un balance de lo sentimental de una memoria, balanceándolo con lo crudo y spontaneity de las cosas cuando están pasando en el momento. Que esas cosas a veces no son resueltas completamente. Y yo dije eso, como nada más reiteré eso, que cuando estamos en el momento, pues no tenemos el contexto, y luego trabajando desde la memoria, pues podemos tomar en cuenta todo el contexto que significa en nuestras historias personales pasadas. Any other comments, Carolina o Ana Karen? Sí, bueno, en mi trabajo creo que
la memoria, el papel de la memoria está en el regreso al pasado, en revisitar ciertas situaciones u objetos o juegos, como en este caso. El revisitarlos toma el papel de la memoria y de las historias personales, ¿no? Parte de una historia personal. Y lo que tiene como en común con el tema de hacking de Ultracinema es, yo creo que es el modo en el que utilicé las herramientas para hacer el documental. Por ejemplo, podría decirse, empleé uso de GIFs encontrados, por ejemplo, y, o sea, y pues igual estuve como haciendo screencast, no, screen recording, grabación de pantalla, no sé cómo, no estoy segura cómo se dice, pero no, nunca o sea, sí le avisaba a personas que lo hacía, pero prácticamente fue todo así como en secreto, solo se iba dando las cosas y yo tengo muchos videos de que gente que está jugando, bueno, que está en el juego y pues ni enterados, ¿no? Y usé sus imágenes, su imagen de sus avatares, información que me daban. Entonces yo por eso como que o sea, reapropiándome de todo eso, lo vinculo con este tema en el que se centra la edición de Ultracinema, que eso me parece súper interesante que lo hayan vinculado con el hacking. Y ahorita justo que estamos, bueno, el año pasado se lanzó de convocatoria y como que todo se veía desde otra perspectiva estando dentro de las computadoras, ¿no? Dentro y fuera. Eso, es todo. Sí, sí, qué bueno. Siento que tu video funciona perfectamente bajo de esta categoría de hacking y también lo personal y lo público. She says that returning to revisiting objects and games in her case is a huge part of a personal history, you know, going back to those objects and games and what her video has in common with the hacking theme is the way in which she used the tools that she used to film. She was doing screen recording, and it was practically all in secret. She has a lot of videos of other people playing, and she uses their images and their information without sin avisar, ¿no? Usando sus imágenes sin avisar. And appropriating all of that into her film. So she says that it was interesting that everything was sort of related to this concept of hacking, especially with the past 2 years in the pandemic, that everything is sort of behind the computer, through the computer. Alan? はい、はい、彼女は、まず、その彼女の作品は、自分の、個人歴史に基づいて、作成したみたいなんですね。で、彼女がやりたいと思ってるのは、記憶に基づいて、過去にあった状況を持ってきて、状況を持ってきて、それをゲームにしたことみたいなんですね。それは、個人歴史のことにも基づいて、それをいろんな部分を使ってそれを作ってるみたいなんです。で、彼女については、今回の今年のウルトラシネマのプログラム
そのハッキングのコンセプトをよく彼女は自分で思ってるのはそれを使ってるみたいなんですね。で、それがなぜかと聞くと、それ道具使ってるものからです。で、その道具は、例えばスクリーンレコードも使ってるし、で、そう。で、そのスクリーンレコードはなんか、その彼女が作ったゲームを、こうやって人が遊んでるときに、その時を、彼女スクリーンレコードを撮ったみたいなんですね。で、それで実は内緒でやってて、で、そこからいろいろ、出してるみたいなんです。はい。はい。で、それで、それで、彼女の作品はそうやって作られています。Thank you. Carolina? Yeah, I just want to add, well, my short film comes from these memory gaps that I have. I'm like trying to put like all these pieces of information that I had. But and then I started like a documentary slash creative investigation, like relating the memory with the body, like all the information or memories that are printed here, but we are not like conscious of that. And then I met Elizabeth in a theater and dancing and writing encounter well in that. And she made she made this poem that it was like after sharing like our fears and the pains as women. But what I wanted to add too is that I think that memory is present, you know, like it's like in the present how we remember things, but in the past maybe we weren't like aware of that kind of stuff. That's why I think that memory is present, like how we assume or how we see now the past. And that's all. Ah, lo digo en español. Pues sí, que mi cortometraje, pues viene como de esta necesidad mía de entender como esas lagunas de mi infancia, de cosas como que no recordaba. Entonces empecé como a tomar como pedazos de información o como flashes que yo tenía, y entonces empecé a hacer un documental una investigación creativa de cómo o de toda esta información que está en nuestro cuerpo, pero que no somos conscientes de eso, ¿no? De información como sobre nuestra historia y nuestra experiencia y así. Y en esa, como en esa investigación fui a un encuentro de teatro, danza y escritura, donde conocí a la chica que escribió el poema de mi corto, y surgió como de un espacio donde compartimos pues nuestros dolores y nuestros miedos como mujeres, ¿no? De nuestra historia. Y que lo que quería agregar, bueno, después de agregar todo esto, era que yo creo que la memoria es presente, o sea, porque tal vez en el pasado no éramos como conscientes de eso, ¿no? Entonces es más bien como hoy en el presente recordamos eso o cómo lidiamos con eso, ¿no? Y es todo. Thank you so much, Carolina. Exactly. Our memory lies to us so much too. はい、はい、カロリナさんの方の作品なんですけど、彼女は、必要と感じてる、過去にあったことを、理解しようとしてるみたいですね。で、それで、彼女が自分の記憶にあったものをなんか、覗いてて、で、そこからいろいろなんかドキュメンタリーを作ったみたいなんですよ。で、そのドキュメンタリーの中では、なんか、
それをなんか合わせて、自分の体に残ってた記憶を、の情報を探そうと、探してたみたいなんです。で、その後に、彼女は、それを、なんか、なんという、うまくするためには、なんか演技の、学校へ行ったみたいなんですけどね。で、その演技の学校で、もう一人の子を知り合って、で、その子が、彼女の、ショートカットのポエムを書いてもらった子みたいなんですね。で、なんかすごい、彼女を知り合って、で、なんか、実はうちらはとてもなんかいろいろ関係あるというか、お互いで、なんか同じことを自分らに起きたのを気づいたみたいなんです。で、なので、それでちょっと仲良くなったみたいなんですね。で、それで彼女が思ってるのは、その記憶っていうのは、実は、現実じゃない、実際、過去だけじゃなくて、現実ですね。実際に今回に起きていることなんですね。で、どのように、その記憶を受け取って、今回を、現実に、なんていう、戦ってるというか、受け入れてるとか、みたいな。はい。Thank you, Alan. Is there any last comments or anything? I think we're now, a minute over 2 hours. Thank you guys so much for being here. もう2時間も超えてしまいまして、もしなんかコメントなどがありましたら。So if there's no other comments or anything else that you'd like to add, I'm gonna wrap this up. And I thank you again for being here, for taking the time to talk with us and to share a bit about the backgrounds and the different concepts that are so important to your work. And to experimental film in general. And thank you so much, Alan, for being the star right now. You are really just like, you are doing it. This has been great. I wish we could continue talking more. Maybe we can stay in contact and continue this conversation elsewhere. I would love that. And thank you again all for making the time and for being here and for your patience in the 3 languages as well that we have. ¿Qué hacemos? Te lo avientas en gracias. En español o me lo Yes. Forgetting the game here. Sí, que muchas gracias a todas por estar aquí, que gracias a Alan está rifándose, como decimos aquí en México, y gracias por sus 2 horas y por la paciencia en este juego de tres idiomas. Justo Sally comentó aquí atrás que está increíble tener una conversación sobre hacking, tener tanta traducción. Está justo, estoy súper de acuerdo. Y que quiero seguir con esta conversación. Ojalá en otro tiempo y momento y espacio podamos seguir con conversaciones igual. Sí, gracias. はい。で、今回の、このなんだっけ、もう忘れちゃったんですよ、わし、いろんな。はい。この、ちゃんと書いたかどうかわからないので、たくわ会に参加してもらって、
本当にありがとうございます。はいで、まあ、もう2時間も超えてしまって、本当にありがとうって。で、まあ、通訳士の方のみんな、言葉が違うなんだけど、みんなで頑張って、本当に助かりまして、ありがとうございます。ありがとうごそざいます。して、また、もしこの話、まあ、できればこの話をもっとやりたいと思ってるんですけど、まあ、今回時間的には難しいなので、次にもしできれば、違うところで、お話をし続けることができたら、もう本当に、幸いと思います。それで今回のプログラミングにそのハッキングについていろいろ話して、まあ、みんなとこういう情報を共有して、本当に嬉しいと思います。で、はい。以上です。ありがとうございます。なんか、ゆりさんなんか伝えたかったら、どうぞ。大丈夫です。皆さんありがとうございました。Muchas gracias a todos. Thank you, everyone. はい。 That's what you say. Thank you. Thank you, guys. Thank you very much, everyone. Thank Have a you. nice evening, day, and night, and everything. はい。Yo no escucho. Michael, no te Yo te escucho. escucho. Ah, sí. Yo no. ゆりさん、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりましちょった。とお世話になりました。本当に頼ってもらってる。ちょっと、いいえ、本当。いろんな、下手なところがあるかもしれないので。いいえ、もう本当助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。また、いつでも、はい日本でも会いましょはい、会いましょう。う。はい。夫にもよろしくお願いします。はい。はい。じゃあもうこれ抜けても大丈夫なのかな？It's alright. It's like just click on the step up of the studio. That's what Yuri-san asked. Does anybody hear me? Sí, te escucho, Allen, pero no escucho a Micha. Okay. Yo tampoco. No, creo que no se escucha, Micha. No te escuchamos. Yo tampoco Okay. te escucho mucho. A ver, déjame. Yuri. Ahí está. Ay, no sé Ya, por ya. qué siempre me la aplica. Cuando me desconecto un poco, me pasa algo. Pero bueno, gracias a todos. Gracias. Please keep sharing your films with us. Ya se fueron las chicas que hablan inglés, pero bueno, gracias. Nada más un aviso rápido. Tenemos un taller aquí en Tepoztlán. Es nuestro primer taller presencial de esta 10ª edición. Y es un taller que se llama animación, coreografías animistas, taller de animación experimental, y viene una artista austríaca, Nikki Schuster, con la graciosa colaboración de la Embajada de Austria y el Foro Cultural de Austria, logramos, y la intercesión de Antonio Arango, por supuesto, gracias Antonio, que del 21 al 23 de abril venga Nikki Schuster a Tepoztlán a impartir este muy divertido taller. Entonces, si tienen oportunidad, las inscripciones están abiertas. Por favor, vengan. Y bueno, ya no me quiero extender, tenía muchos avisos parroquiales. Tenemos preparadas cosas con Anthony Pinent, un artista español muy interesante que se suma al festival. Y bueno, pues ya, yo creo que todo el mundo está cansado. Vámonos, gracias. Y Alan, mis respetos, gracias, te rifaste. Muchas gracias. Y gracias por echarnos la mano, porque no sé qué hubiéramos hecho con japonés, no más no. Allegra, gracias por organizar esta mesa tan memorable, la verdad es que estuvo fantástico. Y bueno, pues ahí le escribimos a las participantes por correo. Nada, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. Gracias, muchas gracias. Gracias, Allegra, gracias, Michelle. Todos, Gracias todas. a todos. Cuídense mucho. Bye. Dale. Bye.